Hi, my name is Flavio Carrera. Welcome to USFQ. I hope you enjoy the time you spend here in Ecuador. I am the project coordinator and the Dean of Students Office and the co-coordinator of University Program. If you have further questions after my presentation, feel free to contact me via email, Instagram, or Twitter. During this presentation that I have called Being LGBTIQ plus in Ecuador, I hope you'll learn more about the LGBT community in Ecuador, the challenges we face, and the resources we have as USFQ for you. The purpose of this presentation is to help you enjoy your time here in Ecuador and at USFQ. I have divided my presentation in 4 areas. Number 1 is constitution and law, from a legal and historical perspective. Number 2, what you can expect from the Ecuadorian society. Number 3, the resources we have for the LGBTIQ plus members inside USFQ. And number 4, the resources we have outside USFQ. And number 1 is constitutional law. And before I tell you the different resources we have inside and outside USFQ for the LGBTQI plus students and community, I want to contextualize you in the different movements of the LGBTQ community in Ecuador. Before 1997, being LGBTQI plus was criminalized in the constitution laws. During 1997 and 1998, as a result of the different demonstrations and protests led by the transgender men and women against the government and the police, homosexuality became legal. And the 1998 Constitution banned discrimination based on sexual orientation, becoming one of the first constitutions in the world to constitutionally ban it. After 10 years, in 2008, the new constitution legalized the same-sex civil unions with all the rights except for adoption. Also, the current constitution recognized in the Article 11 that all people are the same and they will enjoy the same rights, duties, and opportunities, banning discrimination based on race, ethnicity, functional diversity, sexual and gender diversity, place of birth, socioeconomic status, etc. Additionally, in 2016, the transgender people under the gender identity law may change their legal gender solely based on self-determination without undergoing surgery. Ecuador is also one of the few countries in the world to have banned conversion therapy. In 2019, after 6 years of legal disputes, the Constitutional Court ruled 5-4 in favor to same-sex marriage, legalizing in Ecuador. The new government of the conservative President Guillermo Lasso in 2021 created the Undersecretary in Diversity at the Secretary of Human Rights of Ecuador. Felipe Ochoa is the current Undersecretary. In the next slide, I'm going to show you a quick take from the 2019 decision to legalize same-sex marriage. Para la Fundación Ecuatoriana de Equidad y para todos los LGBT es un día de fiesta nacional, para el Ecuador es un día de fiesta nacional, poder alcanzar la igualdad. No tengo palabras, estoy feliz. Muy bien. I hope you enjoyed this quick take from this historical decision. What can you expect from society in Ecuador? When you come to Ecuador, what you can expect from society? Number 1, white privilege.
As a result of the socio-economic dynamics and structure in Ecuador, you can perceive racism, structural violence, and other types of discrimination based on your ethnicity, gender, sexual and gender diversity, economic status, etc. Even though our Constitution in Article 11 and other articles protects all human beings for being discriminated, we as a society still face the white privilege and the implications. The Christian Catholic values. Number 2, we are a very Christian and Catholic society from a cultural and religious perspective. So you are going to find people who don't understand what is to be an LGBTIQ plus member, or people that will criticize, judge, or discriminate for being LGBT. As a result of these Catholic ideas and perspective against LGBTIQ plus community. Number 3, the understanding about gender, sex difference. We have a lack of understanding of a difference between gender and sex, also little understanding of trans and non-binary identities. This misunderstanding can cause discriminatory scenarios and actions. Number 4, discrimination based on your demographic location. In Ecuador, you can perceive regionalism and discrimination based on your demographic location. This may carry discrimination based on your gender identity and some imaginaries about gender. And number 5 is the understanding about sexual consent. We have a lack of understanding of sexual consent. This is important to take into consideration for any kind of encounter and relation with people from Ecuador and Latin America. So please be careful. Resources we have inside USFQ. Inside USFQ, we have, number 1, Universidad program. Universidad seeks to strengthen the USFQ as a space of trust and security for all members of its community in an environment of freedom and respect. Universidad works to avoid situations of discrimination, to help the capacity to offer immediate support to those involved, and to refer them to the appropriate instance within USFQ. Number 2, we have Sistemas Médicos USFQ or USFQ Medical Services that provide comprehensive, high-quality, scientific, technological, and human ambulatory medical care. Also, we have Dragones Queer. There's a youth collective that seeks to make the LGBTQI+ identities visible throughout educational and intersectional events that promote dialogue, art, and reflection. Also, people you can talk to are Nathan Digby, the Dean of Students, Maria Emilia Viteri, the Universidad Program Coordinator, and also Professor, Flavio Carrera, me, Universidad Program Co-Coordinator and Project Coordinator, Amy Frey, Michael Hill, Professors, Daniela Morgan and Belén Vasconez, Counseling, Stefania Sevilla and Pablo Barrera, Functional Diversity Counseling, and Pamela Proaño from Dragones Queer. I'm going to show you this video about the Universidad program. I hope you enjoy. La base con la que nace el programa Universidad y con el que nace este proyecto es el respeto al individuo, el respeto a la diversidad que tiene el individuo y la valorización de la diversidad que existe dentro de la universidad. Y ese fue el primer impulso que me dio. Segundo, al trabajar temas de género muy cercanamente con María Emilia, temas de identidad, me di cuenta que en la universidad hacía falta un departamento que se encargue de la diversidad universitaria. No solo está en decir que somos diversos, sino generar iniciativas, generar programas, generar charlas que valoren esta diversidad. Uno de los ejes fundamentales, ¿no es cierto?, es la empatía.
Entonces, pensamos que para crear bienestar en toda la universidad, no solamente bienestar estudiantil, necesitamos forjar formas de crear lo que llamamos awareness, es decir, concientización en cómo se producen ciertas desigualdades. Nosotros tenemos un trabajo de capacitación, talleres, coloquios a la comunidad universitaria. Nuestros coloquios son, sobre todo, por ejemplo, temas de comunidades, por ejemplo, indígenas, temas sobre género, acoso en el espacio, como temáticas macro o como temáticas principales. Bueno, nosotros dentro de nuestra clase topamos el tema de género y discriminación. Entonces, justamente este año recibimos la capacitación de parte de una universidad con nuestros profesores para hablar tanto de género como de discriminación. Entonces, fue una iniciativa muy interesante porque nosotros primero como personas y como profesores empezamos a conversar de estos temas. No tenemos realmente otro espacio en la universidad para hablar de estos temas, para analizar nuestros esquemas mentales y a partir de esto poder tomar diferentes acciones tanto en nuestra vida personal como profesional. Hola a todos, soy Samayandi, soy una chica indígena, transgénero y mujer. La verdad sí he visto muchos cambios y la verdad es que aquí me siento súper bien aquí en esta universidad porque, como te dije, la empatía, esa comunicación, esas relaciones son demasiado agradables porque no miran lo que eres, sino miran tus capacidades que tienes o tu empatía, ¿me entiendes? Y no están viendo como que cómo te vistes o si eres trans o a qué religión perteneces o si eres indígena, sino que creo que es parte de la personalidad y eso es grandioso, ese cambio que se está viendo realmente con el proyecto de universidades. Bueno, nosotros en realidad el proyecto de diversidad se basa en algunos principios, en algunos ejes, ¿no? Como es el tema de género, de etnia, y el tema de discapacidad también entra ahí, yo pienso como de una manera también transversal, y en ese sentido yo por ejemplo asisto a las charlas que han realizado tal vez el tema de género y me enriquezco un montón como para seguir fortaleciendo mi servicio, y asimismo digamos, yo les invito a las charlas que realizamos del tema de discapacidad y tratamos entre todos ser un equipo que tenga como un motor en común, ¿no? De la mano de la empatía hay otro de los cimientos, si quieres, de la filosofía del programa que se llama interseccionalidad. Entonces lo que hace es no verte las categorías, por ejemplo, de desigualdad o discriminación como aisladas, sino mira cómo actúan, por ejemplo, desigualdades de género con desigualdades de lugar de procedencia o con desigualdades de clase o desigualdades de etnicidad. Por ejemplo, una mujer, si es que es una mujer afro, estás como añadiendo otra capa de discriminación. Si es que además es afro y pertenece a la comunidad LGBTI, estás como añadiendo niveles. Bueno, el proyecto Universidad es muy interesante para nosotros. Primero porque es un tema que viene de antes. Nosotros somos una universidad siempre centrada en las personas y más que todo en el alumno. Y la universidad también ha tenido una historia de tener una población estudiantil diversa. Este proyecto de universidad sea parte de la esencia de la universidad con el objeto fundamental de fomentar el mutuo respeto entre personas. Eso es, en definitiva es eso. Todos somos seres humanos y no se vale que por una ideología, por un pensamiento que cada uno tenga, trate de denigrar la vida de una persona. Porque yo creo que el ser gay, el ser lesbiana, el ser bisexual, el ser transexual o el pertenecer a alguna cultura, a alguna religión, no te hace más ni menos. Nos ha permitido ampliar ese trabajo de diversidad a varios campos. Y eso es lo que ha hecho una universidad, es decir, trabajar desde hacia y sobre todo los individuos que cambian y van a cambiar en un futuro sus relaciones sociales y sus ambientes. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Darles herramientas para enfrentar el mundo, pero que a través de estas herramientas logren un cambio también en su entorno y en su espacio. I hope you enjoyed this video and I hope I can see you soon here at the Universidad program. The resources we have outside USFQ, we have Organización Diálogo Diverso, Fundación Ecuatoriana de Equidad, Fundación Pacta, Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad, Secretaría de Derechos Humanos, Asociación Alfil, and Red Interuniversitaria.
LGBTIQ+. I'm going to share with Opi some links and contacts for these organizations. For entertainment and culture in Quito, you can enjoy this LGBTIQ+ friendly business and spaces like El Útero as a cultural center, also Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cine 8:30, Sereno Moreno Bar, Radar Bar, Disco Beach, Savai Bar, and Abismo Bar. Thank you very much for your attention and welcome to USFQ. I hope you enjoy your time in Ecuador. If you have any questions or comments, feel free to contact me. Have an amazing day or night and see you soon on the campus.